is a non-parametric test. That is the last one is the median test. After completion of the median test, సార్ వాళ్ళు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సెండ్ చేశారు, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, two samples, median test for two samples. Here independent or dependent samples, we are taking the independent samples concept, but it is a median test. Median అనే కాన్సెప్ట్ ని we are using the సైన్ టెస్ట్ అలాగే విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్లో యూజ్ చేసాము. మనకి ప్రీవియస్ రన్ టెస్ట్ కావచ్చు, మ్యాన్విట్ యూ టెస్ట్లో ఎక్కడ మనం మీడియన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ పాపులేషన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా, అసలు మనం ఫైండ్ ద సిఓఎస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు, ర్యాంక్స్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు మీడియన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేం. సైన్ టెస్ట్ విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్ తర్వాత మనం మీడియన్ యూజ్ చేసే టెస్ట్ ఏదైనా ఉందంటే మీడియన్ టెస్ట్ ఫర్ టూ శాంపుల్. మరి ఎప్పుడు సైన్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం, ఎప్పుడు ఈ మీడియన్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం అంటే లిసన్ ద ప్రొసీజర్. సైన్ టెస్ట్, విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్, విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్, విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్ are useful if the data or if the sample sizes are equal and independent, equal and dependent, equal and dependent. If suppose the sample sizes are unequal, we use median test. Here, to test the equality of two populations are same or not. Here, to test the hypothesis of two samples have been drawn from the same population, Next, let x1, x2 and so on x1. Let x1, x2, and so on xn1 and y1, y2, and so on yn2 r two independent random samples, drawn from a population, with probability density functions f1x and f2y respectively. f1x and f2y respectively.
Here, what is the null hypothesis? Step 1 is null hypothesis. The null hypothesis H0 is H0 F1x equal to F2yn. Okay, మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఇలా కూడా అడుగుతున్నారు. When we are taking the independent samples, F1x equal to F2y ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అండి. H0 f of xy is equal to the f of x into f of y. Okay, here f1x equal to f2y, the two populations are equal. Equal means these two are independent. Independent అన్నప్పుడు f of xy equal to ఏమవుతుంది? f of x into f of y. Probability of a intersection b, a అనేది b అనేది ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు p of a into p of b ఎలా అవుతుందో, x and y are ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు f of x into f of y అవుతుంది. f of x into f of y. Next, the second one is the alternative hypothesis. Alternative hypothesis. What is the alternative hypothesis? Here H1 f1x is not equal to f2y. It is also written as H1 f of xy is not equal to f of x into f of y. The third one is level of significance. Alpha is fixed in advance. That is alpha equal to 5% or 1%. The fourth one is a test statistic. Here, the test statistic, first of all, the two samples are arranged in a combined order samples. The two samples are arranged in combined ordered sample. Okay, in the order of magnitude. That means in a ascending order. And next, find the median. Let M be a median of the arrangement. Now, denote the number of values. Number of values greater than or equal to median in the first sample. Is equal to the m1. దాన్ని m1 అనుకుంటాం. అలాగే denote the number of values less than median అవసరం లేదు, ఒక నిమిషం. Greater than equal to median. Denote the number of values of greater than equal to median in the second sample. Denoted m2. The remaining values means,
Okay, once listen one. Remaining values means denote the number of values. Denote the number of values less than median in the first sample is getting the result is ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే actually how many observations in the first sample అండి n1 observations we are getting n1 minus m1 n1 minus m1. Next denote the number of values less than median in the second sample we are getting the n2 minus m2 n2 minus m2. Okay, this can be represented in a 2 cross 2 contingency table. That means we have a 2 rows and 2 columns. These can be represented in the 2 cross 2 contingency table. The 2 cross 2 contingency table is like this. Here the first, here it is a sample 1. Sample 1. It is a sample 2. Number of observations greater than median. Number of observations greater than equal to median. Next, number of observations less than median. Now take the total. Here also I am taking the total. Okay, what is the number of observations greater than median in the first sample? ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుందంటే number of observation greater than equal to median in the first sample. ఏమనుకున్నాం మనం దాన్ని m1. Number of values greater than equal to median in the second sample is m2. Here getting m1, here getting m2. Next, number of observations or number of values less than median in the first sample is n1 minus m1. n1 minus m1. Here getting n2 minus m2. The total is here m1 plus m2. Here the total is adding these two. Then we are getting n1 plus n2 minus m1 minus m2. In the total of first column n1. In the total of second column is n2. The total of the total is getting n1 plus n2. It is rewritten as a capital N. దాన్ని మనం total frequency capital N అనొచ్చు. Capital N. Okay, if suppose n1 or n2 are both is less than 10, n1 గాని n2 గాని లేకపోతే both గాని less than 10 ఉంటే we apply hypergeometric distribution. Hypergeometric distribution. So the probability of m1 equal to the hypergeometric distribution mass function. Here how many observations అంటే n1 plus n2. వాటిలోంచి నాకు m1 plus m2 ని డ్రా చేస్తున్నాం. The denominator is combinations n1 plus n2c, m1 plus n2. How many observations in the first sample? n1 నుంచి ఎన్ని రావాలి m1. Next n2 నుంచి m2. It is equal to p. P dash c. Now conclusion. The fifth step is conclusion. The conclusion is, if the probability value compare with the level of significance, if p dash is greater than or equal to alpha, yet alpha percentage level of significance, then we accept h0. Otherwise
Otherwise, we reject H0. Otherwise, we reject H0. This is the fifth step. The sixth step is the for large sample case. For large sample case, large sample case. For large sample case, if N1 or N2 greater than 10, we apply chi-square distribution. We apply chi-square distribution. Chi-square distribution. And we calculate chi-square test for 2x2 contingency table. 2x2 contingency table. Okay, the 2x2 contingency formula is chi-square equal to capital N into AD minus BC whole square by A plus B into A plus C into B plus D into C plus D. C plus D is follows to chi-square with 1 degrees of freedom. 1 degrees of freedom. ఓకే, మనకి ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి జెడ్ని ఫాలో అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ chi-square ఫాలో అవుతుంది. Here we have a conclusion. If chi-square calculated value less than or equal to chi-square table value at alpha percentage level of significance, then we accept H0. Then we accept H0. Otherwise, we reject H0. This is the procedure for the median test for 2 samples. Median test ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? The sample sizes are unequal. Unequal అంటే దాని మీనింగ్ ఇండిపెండెంట్ అన్నట్టు. మీడియన్ గురించి మనం మాట్లాడాల్సినప్పుడు we need to take this concept. Now I am taking the problem అండి. Listen one. Problem. Example. Here I am taking the sample 1. The sample 1 is 26, 27, 31, 26, 19, 21, 20, 20, 30. The sample 2 is 23, 28, 26, 24, 22, 19. Okay. To test the samples are drawn. From the same population using median test. ఒకవేళ మనకి మీడియన్ టెస్ట్ అని అడగపోయినా కానీ మధ్యలో ఎక్కడైనా కానీ మీడియన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ కంపల్సరీగా మీడియన్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. మరి శాంపుల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న శాంపుల్ సైజెస్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాటి యొక్క శాంపుల్స్ యొక్క బిహేవియర్ చెక్ చేస్తాం. అవి ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా చెక్ చేస్తాం. డిపెండెంట్ అయితే సైన్ టెస్ట్ కానీ విల్కోక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్ కానీ, ఇండిపెండెంట్ అయితే మీడియన్ టెస్ట్. Okay, listen the solution. Here n1 equal to, given that n1 equal to number of sample size for the first sample 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. n1 equal to 9, n2 equal to 6. The null hypothesis H0 equal to f1x equal to f2y. The second one, H1, alternative hypothesis, that is H1, f1x is not equal to f2. Third step, level of significance, alpha equal to
I am taking the 5%. The fourth step is the test statistic. Here n1, n2 అనేవి మనకి 10 కంటే తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి we are using the probability hypergeometric distribution యూజ్ చేస్తారు. కాకపోతే ఫస్ట్ ద డేటా ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ COS, test statistic. The data is arranged in a COS, that is combined order sample, COS. So what is the minimum of the two samples data? Wait please, వీటిలో minimum observation ఏంటి? What is the minimum value in this data set? The minimum value is 20 is the minimum value. Sorry, 19 is the minimum value. 19 is 2 times. So 19 comma 19, 19 comma 19, next 20, next 20, next the minimum value is 21, 22, next 23, next 24, next 26 2 times, 26, next 26 3 times, 27, next 28, next 30, 31, 31. Totally 19, 9 plus 6 is 15. 5 observations, total 15. Here first we can find the median. Before going to that one, we need to take the sample number. First sampler, second sampler also. This 19 is coming from the sample 1. This 19 is coming from the sample 2. 20 is coming from sample 1. 20 also coming from the sample 1. 21 is coming from sample 1. 22 from sample 2. 23 from sample 2. 24 from sample 2. 26 from sample 2. Sample 2 లోనే ఉన్నాం కాబట్టి 26 ఇక్కడ 226 sample 1 లో ఉంది. 27 sample 1. 28 sample 2. 30 sample 1. 31 sample 1. Now find the median. N equal to total ga 9 plus 6 equal to 15 observation. Median equal to median equal to middle observation of the data. What is the middle observation of data? What is the middle observation? The 8th observation is the middle observation of the data. 8th observations 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is the median? And the 24 is the median. 24 is the median, equal to 24. Now take the M1 equal to number of observations greater than or equal to median from sample 1. Equal to. Here greater than or equal to median. అంటే greater than or equal to median. ఇందులో sample 1 observations ఎన్ని? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 అంతే కదా? చూడండి అమ్మా, greater than or equal to median 1 2 3 4 5. Next, small m2 equal to number of observations greater than median from sample 2. How many observations? 1 2 3. Next, n1 minus m1 equal to number of observations less than median from sample 1. Sample 1 యొక్క
లెస్ దాన్ మీడియన్ అంటే ఏంది 24 కంటే తక్కువ. సో వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ డేటా, ఈ డేటాలో ఇక్కడ డేటాలో అబ్జర్వ్ చేస్తే శాంపుల్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4, రిమైనింగ్ 4 రిమైనింగ్ 3 4. n2 minus m2 equal to number of observed less than median from sample 2 equal to 1 2 3. Total 15 observations. Okay. Now taking the probability condition, the probability equal to n1 is 9 and m1 is 5, 9c5. Next n2 value is 6c3 divided by n1 plus n2 15, m1 plus m2, what is the m1? 5 plus 3, it is 8. 9c5, the 9c5 value is, please wait, 9c5, it is 126, and 6c3 value 20 divided by 15c8, it is 6435. So 126 into 20 divided by 6435, it is the value of the 0.39. 0.39. Now conclusion, fifth step, conclusion. The given probability is considered as a p dash. Say, compare the p dash and alpha. P dash is the 0.39, alpha is the 0.05, is greater than. So we accept H0. That means, therefore, the two samples drawn from same population. ఓకే, ఇది మనకున్న మీడియన్ టెస్ట్ అండి. మీడియన్ టెస్ట్, దీంతో మనకి టెస్ట్లన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి. ఓకే, నాకు తెలిసి ఎనీ డౌట్స్ అండి అప్ టు దిస్ వన్? ఐ షేర్ అవర్ అనదర్ స్క్రీన్, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. మీకు ప్రాబ్లమ్ చెప్పడానికి అనదర్ విండో ఓపెన్ చేస్తాను, అనదర్ డాక్యుమెంట్. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆర్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. డౌట్స్ ఉన్నాయండి? టూ శాంపుల్స్ యొక్క పాపులేషన్స్ ని పీడిఎఫ్స్ అంటాం. F1x F2y అనుకుంటే శాంపుల్ 1 కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ ని F1x, శాంపుల్ 2 కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న పీడిఎఫ్ ని F2y అనుకుంటే ఆ టూ పాపులేషన్స్ ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, అక్కడ ఉన్న శాంపుల్స్ సేమ్ పాపులేషన్ నుంచి డ్రా చేసినట్టు. సో దట్స్ వై హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద F1x ఈక్వల్ టు F2y. F1x ఈక్వల్ టు F2y. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ F1x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు F2y. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ నేను జనరల్గా 5% తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే అండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్ వాయిస్ Hello, sir. రీసౌండ్ లాగా వస్తుంది సార్. ఒకసారి హలో ఏం లేదమ్మా, ఇది మీ Sir? దగ్గర ఇక్కడ క్లియర్ ఉంది. హలో ప్రాబ్లం సార్. వాయిస్? ఓకే సార్. చెప్పండి అండి. సార్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ నాట్ ఈక్వల్ కేసే తీసుకోవాలా, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ తీసుకోవడానికి లేదా? లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఏంటంటే ఎక్కడంటే మనం ఎక్కువగా పారామెట్రిక్ లో లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే ఒక